Hello, my dear children. Welcome to Hidaya online class. I am Prasida, your social science teacher. So let's start our social science class. Okay, today we are continuing the chapter Gift of the Nature. In the previous class, we have discussed about resources, classification of resources like biotic and abiotic resources, renewable and non-renewable resources. Okay, so let's continue our chapter. Today we are going to discuss about the resource depletion. Okay, men make extensive use of natural resources as if these are meant exclusively for him. The demand for natural resources increased with the increase in population, development in science and technology, communication facilities, industrialization, etc. This led to large-scale depletion of resources. Okay, decrease in the availability and deterioration in the quality of resources due to reckless usage is called resource depletion. Okay, this resulted in the depletion of resources and changes in the environment. Okay, listen, what is resource depletion? Decrease in availability and deterioration in the quality of resources due to reckless usage is called resource depletion. Understand? അതായത് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ മനുഷ്യൻ തനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണെന്ന ധാരണയിൽ യഥേഷ്ടം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ജനസംഖ്യാ വർധനവ്, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പുരോഗതി, മെച്ചപ്പെട്ട വാർത്താവിനിമയ സൗകര്യങ്ങള്, വ്യവസായവൽക്കരണം എന്നിവയിലൂടെ എന്താണ് ധാരാളം മനുഷ്യരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കൂടി വരികയാണ്. ഇത് അമിതമായിട്ടുള്ള വിഭവ ശോഷണത്തിന് വഴി തെളിയിക്കുക. അതായത് റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അനിയന്ത്രിതമായ ഉപഭോഗം മൂലം വിഭവങ്ങളുടെ അളവിലും ഗുണത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന കുറവിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലക്ഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ഓൾ ഓഫ് യു പേജ് ഗോ ത്രൂ ലൈൻസ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ദി സ്പീച്ച് ഗിവൺ ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് UN Earth Summit at Rio de Janeiro in Brazil in 1992. Listening to Sevenkuli Suzuki, a 12-year-old girl from Canada. The representative of various countries who attended the summit were left speechless. What are the worries shared by the girls in this speech? Air subjected to pollution, forests subjected to destruction, animals facing the threat of extinction, ozone hole, etc. അതായത് ഇതിനി ഇപ്പോൾ ഉള്ള മനുഷ്യരുടെ നേച്ചറും അതായത് പ്രകൃതിയുടെ ദുരുപയോഗം ഇനി വരും തലമുറകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് വ്യാകുലതപ്പെടുകയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്, ഈ പെൺകുട്ടി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് എയർ പൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഫോറസ്റ്റുകളൊക്കെ വനങ്ങളൊക്കെ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നത് കൊണ്ട് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആ സ്പീച്ചിലൂടെ ഉന്നയിക്കുന്നത്. It was the speech delivered by Srimati Indira Gandhi, the then Prime Minister of India, in the Conference of United Nations Organization held at Stockholm in 1972, which led to the observation of 5 June as the World Environmental Day. Okay, all of you watch this video. Observation of 5th June as the World Environment Day. This day is celebrated to raise global awareness about the significance of a healthy environment by implementing some actions to protect nature and earth, leading to a positive and healthy environment for all. Okay, students, you have learned that due to deforestation, many animals and plant species have lost their natural habitats. Okay, students, can you identify the bird? This is dodo. Dodo is a bird that became extinct because of reckless exploitation of resource by man.
Dodo birds were the inhabitants of the Mauritius island in the Indian Ocean and were killed extensively for meat. അതായത് ഈ ടോഡോ എന്ന ബേർഡിനെ മാംസത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അമിതമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം ആ ബേർഡ് തന്നെ എന്താണ് വംശനാശം സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ. Other animals that are now extinct include arrow cattle found in India, Asian cheetah, etc. All of you look at the pictures. What will be the consequence of man's reckless use of resources? ഈ പിക്ചർ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് മനുഷ്യരുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം എന്തൊക്കെയാണ് വരുത്തി വെക്കുന്നതെന്ന് നോക്കൂ. ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ഈസ് environment will be polluted. Environment will be polluted. Second one is forest land become barren. Forest land become barren. Next one is availability of fish wealth will reduce. Availability of fish wealth will reduce. Next one is minerals will exhaust. Minerals will exhaust. Okay. All of you listen here. It is estimated that about 3 million cubic meter of wood is being used by man every year. ഓരോ വർഷവും 3 ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വനങ്ങള് വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആളുകൾ. മെൻ ക്ലിയർ ഫോറസ്റ്റ് അബൌട്ട് ദ സൈസ് ഓഫ് എ ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് എവരി സെക്കൻഡ്. ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഒരു ഫുട്ബോൾ മൈതാനത്തിന്റെ അത്രയും എന്താണ് വനങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഓൺലി അബൌട്ട് ഹാഫ് ഓഫ് ദ പ്രസന്റ് ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡ് വിൽ ബി ലെഫ്റ്റ് ബൈ 2030 if the present trend prevails. ഇങ്ങനെ ഈ നില തുടർന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് 2030 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ വനങ്ങൾ തന്നെ ഇല്ലാതായി വനങ്ങളൊക്കെ പകുതിയായി മാറും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ. We have the right to use the essential resources, but we don't have the right to use them without considering the need of the future generation. Wise use of the resources should be the motto. Okay students, that's all for today. All of you understood all topic. Today we discussed about the nature, deflection. Okay. Have a nice day. Okay. Thank you.